Hello everyone and welcome to our webinar. My name is Jordan Stark and I am part of the marketing team at Canadian Fertility Consulting, and I'm happy to be here with our speakers today to talk about surrogacy in Canada. We have Wilma Eusman, a lawyer in Amsterdam who specializes in family and surrogacy law. We have lawyer Cindy Wasser of Hope Springs Fertility Law in Toronto, Ontario, Canada. And we also have Leia Swanberg with us. Leia is the founder and CEO of Canadian Fertility Consulting and Egg Helpers. Before we get started, I'm just going to go over a few housekeeping items. Number one is we know that everyone is at home right now, so in the event that you have any internet connection issues, please call in using a phone using the number in your registration email. Item number two is that we would like you to be aware that we are recording this webinar today, and everyone who registered will be sent a direct link to watch this webinar again later, along with the contact information to book one-on-one consultations with our speakers. And last but not least, we are encouraging everyone on this webinar today to please ask questions if you have them. Now I'll invite Wilma on screen. Hi Wilma, thank you. Hello, I'm asked to introduce myself in Dutch, and that's what I will do. Ik ben inderdaad advocaat in Amsterdam en ik doe nogal wat draagmoederschapszaken, vooral de internationale kant. En ik heb nogal wat cliënten die ook in Canada hun draagmoederschap voor elkaar krijgen en hun baby vandaan halen. Jordan, you want me to tell the rest as well, or just the introduction? No, you can begin now. Thank you. Okay. Yeah. Okay. Waarom ik mag beginnen heeft te maken met het feit dat als jullie beginnen met draagmoederschap en daarover na te denken, het handiger is om thuis te beginnen in het land waar je woont en waar je de nationaliteit vandaan hebt. Als jullie allemaal Nederlanders zijn, is het makkelijk. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jullie een andere nationaliteit hebben. Dan wordt het alweer wat ingewikkelder. Maar dan zou je eventueel ook een advocaat nodig hebben van de nationaliteit die je hebt. Ik vertel het Nederlands recht, want daar ben ik het meest in gespecialiseerd. Ik weet wel ook wel wat van andere rechten, maar vooral van het Nederlandse recht en hoe je dat dan doet. Van belang is om te weten dat in Nederland, we hebben geen specifieke redenen over draagmoederschap, maar we hebben wel speciale wetgeving over hoe het gaat met kinderen die geboren zijn in het buitenland. En een van de regels die wij hebben is dat de geboortemoeder is altijd de juridische ouder van het kind. Haar echtgenoot, of man, vrouw, nee, in Nederland alleen de man, is automatisch de tweede ouder van het kind. En dan komen we gelijk hier op iets bijzonders voor het Canadese recht. In Canada heb je niet alleen een huwelijk dat mogelijk is met zowel mannen als vrouwen, maar je hebt ook als mensen langer dan een jaar samenwonen, dat is wat ze daar noemen het common law huwelijk. Dat is iets wat wij niet kennen. Wij moeten toch iets officieel geregistreerd hebben. Maar wat betreft de gevolgen van het samenwonen voor het kind. Maar in Canada, als je een jaar samenwoont, dan wordt de partner van de geboortemoeder automatisch gezien als de tweede juridische ouder van het kind. En dat geeft als probleem dat het kind al twee ouders heeft en dat er geen plek is voor jou om gelijk de vader of de moeder van het kind te worden. In Canada lossen ze dat simpel op met een beslissing van bijvoorbeeld in Ontario bij de burgerlijke stand. Daar doet de draagmoeder en haar partner afstand van het kind en dan kunnen jullie dat krijgen en dan kunnen jullie samen op de geboorteakte. Dat is in Nederland nog een brug te ver. Althans, er zijn inmiddels 2 uitspraken van de rechtbank in Amsterdam en 2 van de rechtbank in Den Haag, waarin de geboortemoeder niet op de geboorteakte staat en dat het desondanks werd geaccepteerd. Maar het zijn allemaal nog beslissingen die nog zeer aan verandering onderhevig kunnen zijn. Dus een van de belangrijke dingen is, vraag een geboorteakte waar de draagmoeder op de geboorteakte staat. En als zij getrouwd is, dan komt er wel een beslissing van de Canadese recht die zegt, oh, maar
hij is niet de genetische vader van het kind. Hier heb ik wel een wensouder en dan, die kan wel de vader worden. En dan mag die op de geboorteakte. Dat is fijn. Maar je wil natuurlijk eigenlijk ook de draagmoeder. Ja, je wil, als je met z'n tweeën bent, samen de juridische ouders van het kind worden. Dat wordt in Nederland opgelost via een adoptie. Wat je noemt een second parent adoption. En dan kan het hier uiteindelijk in Nederland allemaal goed geregeld worden. Dat is de weg die we nu gaan. We zijn straks stappen aan het zetten om dat ook al niet nodig te maken, maar zover zijn we nog niet. Als je nou zeker wil weten dat je ook in Nederland al gelijk vanaf het begin erkend wordt als vader van het kind, kun je in Nederland het kind erkennen. Daarvoor moet je zeker weten dat de draagmoeder niet getrouwd is en ook niet een common law huwelijk heeft. Als dat zo is, dan kan je hier in Nederland het kind erkennen. Is het kind gelijk de Nederlander? Dat kan namelijk al voor de geboorte. Dus op het moment dat het kind geboren wordt, is het ook een Nederlands kind. En is het ook jouw kind, want er is een officiële akte van de burgerlijke stand van Nederland. Dat heeft heel veel voordelen als je kiest voor een ongetrouwde draagmoeder die ook geen common law huwelijk is, want dan staat maar vast dat het kind Nederlander is. Vanaf de geboorte. Heeft bijvoorbeeld voor de ziektekostenverzekering voordelen en heeft ook voordelen bij de registratie van het kind, bij de basisregistratiepersonen, de BRP, en het burgerservice-nummer van het kind en het kind hier helemaal opnemen in het systeem. Je wil dat het kind naar het consultatiebureau gaat, de vaccinaties krijgt en dat soort dingen. Hoe dan ook, je moet toch een beslissing hebben, een court order van de rechter in Canada. Waarom? Omdat Nederland zegt, ja, wij willen toch dat er een rechter even gekeken heeft of de draagmoeder wel vrijwillig dit heeft gedaan. En als de buitenlandse rechter, die dicht bij die draagmoeder zit, het allemaal goed vindt, dan accepteren wij het ook wat gemakkelijker. Ik zei al, er zijn problemen rond de registratie bij de BRP. Dat speelt sinds een jaar. Dat is ontzettend vervelend, omdat kom je terug met je baby en een keurige court order, en alle beslissingen van de geboorteakte en de court order, maar ook de verklaringen, wat wij noemen een affidavit, zij in Canada noemen een affidavit, die moeten allemaal gelegaliseerd worden. En als daar de juiste stempels op staan, dan kom je ermee naar Nederland en dan zegt de gemeente, nou nee, we willen jou helemaal niet erkennen als, althans dit kind niet erkennen als kind van jullie vaders, of vader en moeder. Laat de rechter er eerst maar over oordelen. Nou, dat gaan we wel doen. We geven het wel even aan de rechter. Maar voordat die rechter met een beslissing komt, zijn we 9 maanden verder. En ondertussen is jouw kind hier niet geregistreerd. Dat wil je allemaal niet. Op dit moment is het zo dat het kind is in ieder geval Canadees. Want het kind wordt in Canada geboren. En kan op het Canadese paspoort naar Nederland reizen. Daar krijgt het sowieso toegang voor 3 maanden. Maar je wil natuurlijk het kind hier altijd bij je hebben. En dan zeg je, ja, maar het is mijn kind, het is een Nederlands kind. Ja, maar dat vinden we allemaal nog niet goed. Dat moeten we allemaal nog maar eerst aan de rechter voorleggen. Nou, dat kan allemaal wel wezen, maar desalniettemin. Wat doe je dan? Dan zeg je, nou, weet je, ik vraag een verblijfsvergunning aan voor mijn kind bij de IND. Zo gauw het kind bij een aanvraag heeft gedaan voor de verblijfsvergunning, kan hij een sticker in zijn paspoort krijgen van de IND. Kan je weer terug naar de gemeente en zeggen, kijk eens gemeente, ik heb mijn verblijfsvergunning aangevraagd en wilt u nu alsjeblieft mijn kind nou maar inschrijven in die BRP. Dat doet de gemeente. Jullie als ouders komen er niet bij vermeld, maar het kind wordt wel geregistreerd en krijgt een BSN-nummer. Ben je 1 stapje verder. Ik heb helaas de eerste beslissingen van de IND alweer voorbij zien komen. Die zegt, nou wat mot dat kind hier? Ga maar leuk terug naar Canada of zo om je familieleven daaruit te oefenen. Dat is mede gebaseerd op
boek 1 van het burgerlijk wetboek. En aangezien de IND kennelijk niet tot 10 kan tellen, want je moet namelijk zijn in boek 10 van het burgerlijk wetboek, waaruit blijkt dat Nederland het wel degelijk moet erkennen. We zijn daar nog mee aan het procederen. Het is veel gedoe, maar onthoud hier even van, wat is het makkelijkste? Vragen om een legally single draagmoeder die niet in een common law huwelijk is en een geboorteakte waar zij ook op staat en een court order. En erken het kind in Nederland voor de geboorte. Wat je nog meer moet hebben is het gezag over het kind, de zeggenschap. Want je wilt dat het kind hier gewoon onder jouw gezag valt. Je wilt reizen met het kind, je wilt laten wonen waar je wil. En je wil alle medische beslissingen voor het kind doen. Dan wil je niet nog eens een mevrouw uit Canada hebben die daar iets over moet gaan zeggen. Dat wil die mevrouw zelf ook niet. Daarvoor legt zij een care and custody agreement. Jullie advocaat kan dat regelen. En zij doet dat bij de notaris en zegt, ik ga alles wat ik als ouderlijke verantwoordelijkheid heb, dat draag ik over aan de wensouders en zij beslissen. Het gezag als zodanig kun je zien als een doos. De doos kan ze niet overdragen, maar de inhoud van de doos, de medische beslissingen, het reizen met het kind, dat soort dingen, dat kan ze wel overdragen. De rechter in Nederland kan dan uiteindelijk jullie wel het gezag geven. En er zijn ook al beslissingen waarin de Nederlandse rechter zegt, nee, dat hebben deze ouders vanzelf al. Als je gebruik gaat maken van een donor, dan meestal is dat een eggdonor, een ijzeldonor of een spermadonor. Maar je zou eventueel een hele embryo die niet van een van jullie is, niet genetisch gerelateerd. Dat scheelt allemaal nog wel. In Nederland is het zo dat van belang is dat het kind op enig moment, dat mag met 16 zijn, dat mag ook met 18 zijn, toegang kan hebben tot de identiteit van de donor. Dat vinden wij een recht van het kind om die identiteit te kennen. Hier hebben wij een register daarvoor, maar dat register bestaat niet in Canada. Dus van belang is, als je haar niet zelf contacten met haar hebt, dat dat op zijn minst via de IJsselbank is. Maar ja, IJsselbank is misschien ook eindig in zijn bestaan. Dus probeer zoveel mogelijk mogelijkheden te zoeken om voor het kind het dan toch traceerbaar te maken. Heb je nou een embryo die helemaal niet aan jullie gerelateerd is, genetisch, dan kan je een probleem hebben. In het Nederland wordt gezegd, ja, als dat... Het is in beginsel wel mogelijk dat je een embryo helemaal onbekend hebt. Maar dan moeten er hele speciale omstandigheden zijn waarom je niet je eigen genen doorgeeft aan het kind. Dat is, wat men zegt is, het is al ingewikkeld genoeg van een kind. En dan is dit misschien wel een brug te ver. Het kan namelijk eenvoudig gezien worden als een internationale adoptie. En die interlandelijke adoptie, daar zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden. En een van die voorwaarden is dat je niet zelf het kind mag uitzoeken. Nou, als dat kind er is, wil jij natuurlijk gewoon dit kind waar jij zo voor gekozen hebt, uitzoeken, meenemen. En dat kan dus echt een probleem zijn. De ziektekosten, als het kind voor de geboorte is erkend hier in Nederland, is het kind vanaf het begin Nederland. Als het kind in Canada wordt geboren en er moet nog eerst een beslissing van de Canadese rechter zijn om jouw vaderschap, jouw moederschap vast te stellen, dan is het kind pas Nederlander wanneer die beslissing onherroepelijk is geworden. En in Canada is dat altijd na de geboorte van het kind. Dus het kind wordt geboren en daarna is het kind... is die beslissing onherroepelijk van de Canadese rechter. Oké, nou dan zit er een gat in. En misschien moet je op kind wel in het ziekenhuis blijven liggen. Als het vroeg geboren wordt, dan kunnen daar behoorlijke ziektekosten aan verbonden zijn. Dus zorg dat daar dan een andere verzekering voor is. Ik heb begrepen, maar dat kunnen ze, Leia en Cindy kunnen je dat veel beter uitleggen, dat er een allianzverzekering is die kosten zou kunnen dekken.
als je maar op tijd sluit. Dus kijk daarnaar. Let erop, want ziektekosten zijn soms zoveel hoger dan alle kosten die je nu gaat uitgeven om tot je kind te komen. Het kind reist in beginsel gewoon op het Canadese paspoort naar Nederland. Het gaat namelijk veel makkelijker om in Canada een paspoort aan te vragen, want dat krijg je meestal normaal gesproken binnen een week. Ik weet niet hoe dat nu is met corona. Het is ingewikkelder om in het buitenland een Nederlands paspoort aan te vragen voor het kind. Op dit moment mogen Nederlanders gewoon terugreizen naar Canada. Je kind is nog geen Nederlander. EU-onderdanen mogen ook terugkomen naar Nederland. Iedereen met een verblijfsvergunning, een langdurige verblijfsvergunning, mag naar Nederland terugreizen. Alleen je kind kan dus, gelet op het standpunt van de IND, problemen ondervinden. En als dat zo nog steeds zo zou zijn op het moment dat jullie kind geboren wordt en je wilt terug, nou, dan moeten we er maar eens kijken en naar bevind van zaken handelen. En van tevoren contact opnemen met de IND om te kijken of het kind toch gewoon naar Nederland terug kan. Op dit moment hangt het er ook heel erg af van de marechaussee of het wel of niet kan. Nou, zover zijn jullie waarschijnlijk nog niet. En ik denk dat dit is heel erg in een nutshell wat er allemaal zo langskomt. Denk eraan dat jullie aan jullie agency vragen. Of dat je daar goed mee bespreekt of jullie draagmoeder getrouwd is, hoe het zit met een eiceldonor of een spermadonor of een embryodonor. En let heel goed op je verzekering. Nou, are there any questions? Thank you, Wilma. Yes, we do have a few questions here for you. The first one, they're wanting to know, is it true that we need a surrogate who is single? Ja, ik heb net ook uitgelegd dat je moet niet per se een single draagmoeder hebben. Maar het geeft heel veel complicaties weer terug in Nederland om erkend te krijgen dat het kind jouw kind is. En die problemen met de ziektekosten van het kind. Dat zijn de redenen om bij voorkeur te kiezen voor een voor een echte single draagmoeder. Our next question is, will our insurance cover our baby in Canada? Ja, ook dat heb ik eigenlijk al verteld. Hè. De ziektekostenverzekering, je Nederlandse ziektekostenverzekering, werkt zo. Het kind is gratis met jou meeverzekerd op jouw Nederlandse ziektekostenverzekering, op jouw polis. Als het maar jouw juridische kind is en het kind toegang tot Nederland heeft. Een Nederlands kind, een EU-onderdaan, heeft altijd toegang tot Nederland. Maar het moet ook vanaf dat moment wel jouw juridische kind zijn. En met een single draagmoeder is dat via de erkenning hier in Nederland zeker. En met een getrouwde draagmoeder of een Canada draagmoeder is dat pas nadat de rechter in Canada heeft gezegd hij is de vader. En die beslissing onherroepelijk is geworden. En dat kan een aantal weken duren. Thank you, Wilma. We have another question here for you. They would like to know, is it best to leave our surrogate on the birth certificate? Het is het beste om de geboortemoeder, dus de draagmoeder, nog steeds op de geboorteakte te houden. Er zijn nu wat uitspraken waar dat lijkt goed te gaan. Maar weet je, als jullie kind geboren wordt, zijn we weer 9 maanden verder, zo niet veel langer verder. En dan kunnen we het op dat moment nog even kijken of het wel of niet kan. Thank you. Okay, one last question for you, since we have some time. They would like to know, if we use an egg donor and a sperm donor, are we still recognized as parents in the Netherlands if we are getting donated embryos? Ja, dat heb ik net ook al besproken. Hè? Of je, als je een embryo krijgt die samengesteld is uit niet jullie eigen genetisch materiaal, dan kan het gezien worden als een interlandelijke adoptie met alle nadelen daarvan. Want dan moet je op cursus en weet ik wat allemaal voordat je überhaupt een kind uit het buitenland kan adopteren. En je kan al helemaal je kind niet zelf uitkiezen. Dus dat is, daar zitten veel risico's aan.
Okay, thank you so much for joining us, Wilma, and sharing that information. I'm going to invite Cindy Wasser on screen next. Now, after almost 25 years as one of Canada's top criminal defense lawyers, Cindy Wasser thought she was retiring in 2008 to become a mother through surrogacy to the first of her two beautifully created daughters. Driven by her difficult journey along the path to parenthood, she instead founded Hope Springs Fertility Law to guide, protect, and advocate for everyone creating families with the help of donors and surrogates. Thanks for joining us, Cindy. Thank you so much, Jordan. It's such a pleasure to be here. And thank you, Wilma, for explaining, I hope, the surrogacy process in Canada for those in the Netherlands. My understanding of the Dutch language is minimal, but I did understand the following very important Dutch words: care and custody agreement, legally single, Cindy, Leia, and alliance, nutshell, and embryo and sperm donor. That's the extent of the Dutch part that I understood. Having said that, I think I have a clue, since I've worked with Wilma on so many matters already and have so many clients from the Netherlands who have been so fortunate to do wonderful journeys here in Canada. So I'd like to begin by speaking about an important element of the journey that I know Wilma referred to, was the aspect of the child growing up and having access to information about the donor. Because I myself, as Jordan said, am a mother through surrogacy and egg donation, I've been through the process of having an egg donor, and she is a known donor, which from a non-legal but personal point of view as a parent was one of the best decisions I ever made for myself as well, more importantly for my children. And so we offer known and anonymous donation in Canada, and Leia will hopefully be able to speak to that a little bit as well. It is very possible to know your donor from close to the beginning of the journey. It is also possible to begin the journey with an anonymous donor, but have access to the information that your lawyer, Wilma, could explain will be sufficient for the Dutch person, the Dutch legal perspective as well. So that we can accommodate for sure in Canada. We like to have egg donor contracts when we begin the process with the donor, so that the donor understands as well the consequences of the gift that she is giving. And so that, of course, the intended parents understand as well that there are consequences about creating children through donation. And two of the big ones, of course, is having access to the donor's medical information in the future when it becomes relevant. So if, God forbid, she becomes ill with a significant genetic disease in the future, you as a parent will want to know that for the protection of your children. Also, it's very important for you and the children to know if there are siblings out in the world. And so in our contracts, we will have a mutual obligation to disclose the gender and birth date of all offspring created from this donor, as well as providing relevant medical information in the future. The egg donation process is relatively simple, and the donor contract is also very streamlined and simple. With respect to the surrogacy aspect, the federal laws in Canada are very simple. We have an altruistic program, which means that neither surrogates nor donors can be paid by the intended parents. They may, of course, receive reimbursement for all their expenses. And so the surrogacy contract, which is a far more involved document, will outline not just the rights and obligations between the parties, but also the financial expectations that a surrogate would have going into it. The agencies are very cautious to obtain receipts from the surrogates, and will only reimburse those expenses that are related to the surrogacy for which there are receipts. In June, we are going to have some regulations come into enforcement in Canada that actually list a number of what Health Canada considers are acceptable expenses. We have no fear of those regulations because we were asked to contribute with Health Canada. I sent in a number of submissions with other lawyers and on my own, and participated with a number of my colleagues and agencies at roundtables
to determine these discussions. And I have an ongoing relationship with people at Health Canada to seek clarification of particular situations as they arise. So the regulations include virtually everything we've ever done in the process. And for those situations that nobody has thought of that arise, we also have a guidance document that came out with them that says basically if they're reasonably related, it's going to be okay. And so we feel very positive about the regulations. And our contracts have been including the wording of those regulations for almost a year now. So having said that it's an altruistic program, it's important to know that a surrogate should never be out of pocket. And so all of her expenses will be covered, and there will be maximum amounts allowed for her for things like lost wages, childcare, and those things will be offered when a surrogate is unable to work because she's attending a medical appointment, or in the case where a doctor says she can no longer continue to work because of the health and safety of the fetus or of her, of course, and she's put on bed rest or work stoppage, in which case there must be a medical written report for that. To the extent that the federal law has a role to play in the journey, that's pretty much it, as well as creating age limits and limitations and minimums of 18 for donors and recipients and 21 for surrogates. So the really important law for international people is surrounding the area of birth registration. A very, very important question my clients all ask is, how soon can I get home and what does that look like? And so I can answer you that that really is dependent upon the province in which the baby is born. And that baby will be born in the province in which the surrogate resides. So each province has rules with respect to the registration of a birth. They're fairly consistent across the country, and so the variations are really small, but they do involve a time frame. So for example, here in Ontario where I practice, we have two methods for obtaining the birth registration. There is the traditional method of going to court and asking a judge to make the declaration, and we have an administrative process that is very simple and less costly, but it does not give you a court order. It both give you a birth certificate in the end. So for those of you in the Netherlands, as I believe Wilma just pointed out, you do need the court order. So if you're in Ontario, I usually can have the birth certificate and the passport issued between 14 and 16 days post-birth. We do not have pre-birth orders in the provinces in Canada because our law does not recognize that. However, in some provinces, you are considered the legal parents almost at the moment of birth. Here in Ontario, you are, and you will register the birth as the parents. In the event that you do choose and need to keep the surrogate on the birth certificate, then we want her to know that going into it. So we will write that into the contract. She will have independent legal advice, and her lawyer will explain the need or requirement to keep her on the birth certificate registered as the birth mother, naming only the biological father. And then, as Wilma noted, we can draft something called a care and custody agreement if required at the time of birth, saying that although the surrogate is listed on the Canadian birth certificate, she really has no rights and obligations, and both intended parents do. And the surrogates are familiar with this. The lawyers go through it with them in advance, and they will assist with obtaining the passport. They will assist with travel documents. So it is a very fine alternative if required. It is not a problem at all. In the event that you can both be on the birth certificate without the surrogate, that is certainly an option in most provinces. Some provinces do require that there be a genetic link of both or at least one of you. So it's very important
to have legal advice in Canada at the outset of your journey, so that you know when you're seeing profiles of a surrogate, whether or not you can actually be in that province and what the choices will be for you in deciding whether she needs to register or not, and whether you can, depending on your genetic link. Ontario and British Columbia are two provinces where there does not need to be a genetic link. But if the surrogate is required to be on your birth certificate, there can be problems in British Columbia, which we're in the midst of correcting right now, thanks to my colleague, Elise Schaffer-Brigel, who is working with the registry office there to see if that can be changed in the near future, and it's looking good. So that's the process of the surrogacy. Once you have the birth certificate, the baby's been registered, and you have the birth certificate in whomever's name, you may then apply for a passport. Your child, because it was born here, is a Canadian citizen. And these days that proves to be quite an important thing. So it is the Canadian passport that you would obtain quickly, and the first passport you will ask for. We can usually obtain that passport in a matter of 1 day in any major city like Toronto. And in the event that you have an emergency flight and you go to the passport office with your flight information, the itinerary showing the day of the departure, they can actually print them in emergency offices in a matter of 3 hours. Because of the COVID situation, passport offices, you may have heard, have been closing. And so we've created a process here whereby as soon as we know the birth is registered, we call the passport office and fill out a form, and they call us back within hours or a day to provide a phone number and obtain the phone number of the intended parents. And then you arrange a private meeting at the passport in the city of your choice. And so wherever you are led into the passport office, you alone with the baby, and they review the documents and they tell you to come back in a few hours or the next day, again, dependent on the flight, and you'll pick up the passport again by appointment only. So we're actually seeing passports being issued right now in a process that is better than the norm because of COVID, which is pretty fantastic. In Ontario, where I'm getting the births registered, our registry office is quite accommodating for those who have emergency flights. So where we are finding out that flights leaving Canada to your homeland are being restricted, and that if you don't get on the next one in a few days, you may have to stay here for a month, for example, they are issuing the birth certificates very quickly, as is the passport office. So I've had clients actually get their birth registered in 1.5 days, which is pretty fantastic. That is from the time that the registrar gets the documentation. In Ontario, there is a requirement to wait 7 days post-birth before you can sign the documents. So, and we can't get around that at all. We can go to court without doing that, and that would make it faster, except that our courts are on emergency basis right now. And so it's a little bit more challenging to get around the 7 days during COVID, although we are trying for those who have real flight emergencies. So the important thing to know about Canada is that it has been incredibly accommodating during COVID. It has recognized the importance of the care of these Canadian babies and the importance that even their internationally based parents must be here for the birth. So when the travel bans began a month ago, I took the lead to contact Global Affairs and Immigration Canada, and Leia helped me on behalf of CFC, and we created a process with the ministers to recognize the importance of these intended parents being allowed in the country. Our law actually needed to be changed, and we've done another webinar that goes into detail, so I won't do that here. But essentially, those of you who already have a Canadian baby and are about to embark on a second journey or have a second birth, the Canadian baby
is literally your ticket into the country. It's exempt, so it may come into the country and it may, of course, bring you so that you can be here for the birth of the second baby. You still meet the purpose of entry, which is for the second baby. So you can't come and visit just because you have a Canadian baby. For those of you who may be having a new baby, the first Canadian baby in your family, you must actually apply for a permit through Immigration Canada. And we worked with Immigration Canada to establish a process. Some people are hiring an immigration lawyer that I brought into the program. His name is Stephen Green, who was also on that immigration webinar. And if you're with CFC, we can give you that information as well. And some of my clients are just asking me to do it. I know how to do it for them. So we apply to Immigration Canada and you get a letter from Immigration Canada saying you have permission to enter the country for essential travel. And essential travel is now including the purposes of being here for a surrogate birth. So everyone has been able to get into the country in a timely fashion as a result of this process. And I'm awfully proud of Canada. I've got my little, Canada pin here, because our government has been the leader in recognizing this, whereas in other countries, it's sad to say, there have been problems. So that is essentially the legal process for going through the process here. I know there's issues about insurance. In the event that there is a gap for your insurance, if you're using your relying upon your national insurance, there is a workaround, and I know Wilma mentioned Allianz, so you can purchase that in advance to make sure that the baby's health care is covered here in Canada. So I'm sorry if I've duplicated some of the things that Wilma said, and if I missed any things that I should have addressed through her, please feel free to ask questions now. Thank you. Thank you, Cindy. We do have a question here that touches a bit more on what you were talking about for COVID-19. If an intended parent hasn't started the surrogacy process yet, are they still able to sign a new contract with a surrogate during the shutdown period and the quarantine period for COVID-19? Oh, absolutely. In fact, many people are instructing us to go ahead and work on the legal contract in advance of medical screening as soon as they're matched with the surrogate, because, and Leia, I hope can go into this in some more detail, we're expecting a fairly lengthy backlog in the clinics when they open up. And the clinics are going to schedule transfers based on who is absolutely ready to go, not just screened, but with legals in place. So although some people haven't completed screening or haven't begun screening, if the legals can be done in this waiting period, they will be able to advance much quicker and not be subject to an extended backlog once the clinics open up. Okay, that's perfect. Thank you so much for joining us, Cindy, and thank you for that information. I'm going to invite Leah on screen now. Leah is founder and CEO of Canadian Fertility Consulting and Egg Helpers. She is a mother to 5 and a 2-time gestational surrogate and a 6-time egg donor. She began Canadian Fertility Consulting in 2007 after her second surrogacy, with the intention of creating a more rewarding surrogacy experience for both intended parents and surrogates. With a background in business development and management, Leah turned her personal passion for alternative family building into a full-time business. CFC believes that surrogacy is more than a medical transaction. Bringing one's child into the world through surrogacy is a milestone that deserves to be honored and celebrated. Thank you for joining us, Leah. Hi, thank you everyone for joining us. I apologize for my rustling around. I wanted to get into some light. It's a beautiful day here on Vancouver Island. And so yes, thank you and welcome. As Jordan said, my name is Leia Swanberg. I'm the founder of Canadian Fertility Consulting. We work with intended parents from all over the world, and it is just such a pleasure to meet you and to learn about your culture and to share our Canadian culture with you and the way in which we will partner with you
to help you find a surrogate, potentially an egg donor, and to manage the process until you become parents. And so for us, as I said, this really is a partnership. So when we meet you, our first suggestion, because many people find us sort of searching the internet or talking to a friend or family member, our first suggestion would be to send you back to our first guest today and to speak to a lawyer in your jurisdiction. It is so important that prior to engaging with an agency or with a surrogate that you may meet independently, that you know very clearly how to proceed, that you understand what the laws say around working with a surrogate who is single versus one who is married, having an anonymous egg donor versus a known egg donor, or somewhere in between with an anonymous donor who is comfortable with open ID when your child reaches the age of majority. It is the most important piece of this process, ensuring that legally you are covered. And then we're going to send you to a lawyer in Canada, and we're going to suggest that you speak to a lawyer such as Cindy or another lawyer. And it's important that those two lawyers talk, and that Cindy would include pieces into the legal agreement, or would turn your minds to issues that she has seen occur for clients where you live. And so she will work with Wilma, or she'll work with the lawyer in the country in which you live, to ensure that all of those items are covered off in the contract, to ensure that post-birth, when you return home and you go through the court process there, that everything is covered and that there are no surprises. For us, that is really the first step. From there, we will introduce you to Egg Helpers, our sister company, should you require the help of an egg donor. And there you'll meet my husband and probably my daughter, Christina, who will really help you navigate the donor process in Canada, and to really understand why a donor may be more desirable than another donor in terms of her response to medications previously, the number of eggs retrieved, the number of embryos that resulted, and whether or not there's been a live birth. And they will be able to provide you more information about the donor, as well as the clinic that the donor has donated with previously. And often we suggest to select the donor first, because if she's donated at a particular clinic that I may not have thought of to refer you to, you may want to go with that clinic, because you will know that that clinic has worked with your donor, had success with your donor, and someone has achieved a pregnancy through that clinic with your donor. And so I often send people to the egg donor program first, and then of course the fertility clinic. And in speaking with fertility doctors over the last 14 years, literally all over the world, we now know there's success in duplication. So clinics that do a large number of surrogate and donor cycles tend to have the best success rates, because they have the infrastructure to support not only you as intended parents living abroad, but your donor who's living here and your surrogate who is living somewhere in Canada. It is really important that the clinic has that the clinic has the ability to support all of the parties through this process. And with that being said, when we talk about the clinic, you may reach out to us and say, you know what, I have embryos in Spain, or I have embryos in the Netherlands, or I have embryos here or there that I want to bring to Canada. Is that possible? Absolutely. And it means I need to find you a specific clinic who accepts embryos from other jurisdictions, that has reviewed your embryology report and figures out how your clinic froze the embryos versus how they're going to thaw them. They have the instruments in which to do that. And so we will put all of that together for you, whether it's finding the egg donor program, finding the clinic, and coordinating the travel if there are embryos that need to come to Canada.
And all of that is prior to the financial engagement with us or signing an agreement with us. Those pieces are done ahead of time. We want to ensure that when we find a surrogate for you, that those items have been taken care of, that you are simply ready to move forward with your surrogate with embryos that have either been shipped to the clinic, embryos that are midpoint in process, or embryos that are already frozen at the clinic and ready for the surrogate. We will then help you find a great surrogate. Listen, it's about a 6 to 9 month wait. So oftentimes people are doing the egg donor search in parallel with the surrogate search. But 6 to 9 months goes really quickly, and we will coach you on how to create a great video biography and how to really search through the profile and figure out what are your non-negotiables, because we're going to score them against the surrogates. And those non-negotiables really are budget. Can you afford a surrogate who has high bed rest cost if she ends up on bed rest? The second one is, what are your views on termination should a medical abnormality occur? We need to make sure that that immovable value is shared with the surrogate whose profile we're going to forward to you. And then type of relationship, type of contact during and after the pregnancy. We want to ensure that we are managing your expectations as well as the expectations of your surrogate. We'll get that information, we'll introduce you. You'll have 2 weeks to get to know her before we ask you to commit to us financially or by signing our agreement. And from there, we move forward with getting her screened by your fertility clinic and moving the process forward as quickly as we can. As Cindy mentioned, with COVID-19 right now, we are somewhat delayed, but we know that, within a few short months, clinics are going to reopen. We can still refer you. You can still have a Skype consultation with a physician, just as you would, previous to COVID-19. And the moment the clinic opens, we are moving people through the process. So now is a great time to sign up, build a relationship with your surrogate, coordinate with your previous fertility clinic, or begin to look for an egg donor to get started. You will never be alone in this journey. As the CEO of the company, I take a huge, a huge pleasure in connecting with you, in knowing you, in understanding your story, understanding what has brought you to surrogacy. I will coach you on how to create the most intimate relationship you will have in your life with a complete stranger. I will help you to develop trust. I will help you to commit and connect to this woman on the other side of the world who is going to do the job that you have dreamt about as a little girl or have dreamt about becoming a dad as a young boy. I will coach you on how to support this woman, how to care for her, how to create boundaries so that when your baby shows up, you're not exhausted by the emotional outlay throughout your journey. And my commitment to you is that my staff will do the same for you. And whether you are ready to proceed now or in 3 years, reach out. We would love to give you, an explanation of our process. We'd love for you to connect with our finance team, who will explain to you the financial aspects of your journey. I would love to create connections with you to the clinic, to the lawyer, to the psychologist, to all of the parties that you'll need when you're ready to proceed. We have a staff of 32 people. We have French speakers as well as English speakers. We will, partner with you, partner with your surrogate. Your surrogate will have a support team. You will have a case manager. You will have my support. You'll have a finance team member who will explain to you all of the pieces that Cindy talked about in terms of reimbursement and expenses. And those people will carry you through this journey. We will celebrate the highs, and we will be there with you should any lows occur. And we can never guarantee a perfect journey or a smooth journey,
but we can absolutely, remind you that, you will become a parent, and that we will be there to support you as you move through the process to becoming a parent. So I'm going to leave it there. Jordan, I don't know if anyone has any questions for me, but I'm happy to answer them if they do. Hi, thank you, Leah. Yes, we do have a question here for you. They would like to know, after the egg donor process and they've created their embryos, if the transfer with the surrogate fails to produce a pregnancy, are they able to try again, and what's the process there? Absolutely. So generally speaking, in a legal agreement that you would have with your surrogate, it contemplates 3 attempts, so 3 tries at a pregnancy. And the reason that it contemplates 3 is that we know that after after a 3rd try, it may be a compatibility issue with the surrogate. And so, we would go along, go ahead and find you a new surrogate should you need one. However, we find that to be a very small percentage of our clients would need to move on to a second surrogate. Okay, thank you, Leah. That's everything for today. As we mentioned earlier, everyone who registered for today will be sent a recording of this webinar along with contact information to book one-on-one consultations with CFC, with Cindy, and we'll make sure that you also get a recording of the webinar for the immigration during COVID-19 that we had earlier, and we'll make sure that you get the contact information for Wilma. Thank you, everyone. Thank you so much, Jordan. Thank you, Jordan. It's been a pleasure. En hartelijk bedankt en wellicht tot ziens, al dan niet op het beeldscherm. You smiled. I think that was good. Thanks, everyone. Thanks, everyone. Bye now. Bye.